వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ షెఫ్ గోవర్ధన్ని. ఇవాళ మనం చేయబోయే రెసిపీ మష్రూమ్ షిమ్లా మిర్చ్ కర్రీ. మష్రూమ్ షిమ్లా మిర్చ్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు: మష్రూమ్స్, గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ అండ్ ఆనియన్స్, టమాటోస్, కొత్తిమీర, జీడిపప్పు, వాటర్మెలన్ సీడ్స్ అండ్ చిల్లీ పౌడర్, పసుపు, గరం మసాలా, సాల్ట్, గ్రీన్ చిల్లీస్, బే లీఫ్, ఆయిల్. సో ముందుగా కొంచెం మనము వాటర్ తీసుకోవాలి ఒక ప్యాన్లో. ఇది మనము బాయిల్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో మనము కొంచెం క్యాష్యూ నట్స్, జీడిపప్పు అండ్ వాటర్మెలన్ సీడ్స్ వేసేసుకోవాలి. అండ్ ఇది బాయిలింగ్కి పెట్టాలి మనం. ఇదే మన బేస్ గ్రేవీ. సో దీంట్లో వాటర్మెలన్ సీడ్స్ వేసేసాను అండ్ కొద్దిగా జీడిపప్పు అండ్ ఒక 2-3 లీవ్స్, బే లీఫ్ అండ్ కొద్దిగా ఆనియన్స్. ఇది మన బేస్ అండి. ఇది మన బేస్ మంచిగా కుక్ అయిన తర్వాత, బాయిల్ అయిపోయి సాఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గ్రైండ్ ఇట్. మంచిగా కుక్ అయిపోయింది అండి ఇప్పుడు ఇది. సో నెక్స్ట్ మనము ఇట్స్ గ్రైండింగ్ టైం నౌ. ఒకసారి మంచిగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ మనము కర్రీలో వేసి బ్లెండ్ చేస్తాం. మంచి ఫైన్ ప్యూరీ చేసుకున్నాం దీన్ని మనము. క్యాష్యూ నట్ గ్రేవీ, క్యాష్యూ నట్, వాటర్మెలన్ సీడ్స్, బే లీఫ్ అండ్ ఆనియన్స్. సో ఇది మంచి ఫైన్ పేస్ట్ చేసుకుంటే గ్రేవీ రెడీ అయిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము కొద్దిగా ఆయిల్ తీసేసుకుంటున్నాము. ఒక 50 ml ఆఫ్ ఆయిల్ ఆనియన్స్ ఫ్రై కావడానికి. అండ్ దీంట్లోకి మనము ఒక 2 బే లీవ్స్, 2-3 బే లీవ్స్ వేసేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ స్లైస్డ్ ఆనియన్స్ కొద్దిగా గ్రేవీ కోసం. ఓకే, కొద్దిగా స్లైట్గా బ్రౌన్ అయ్యే వరకు దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి. గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసేసుకుందాము ఒక 3-4 పీసెస్. మన క్వాంటిటీ కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ టోటల్ కలిపితే మనకి ఒక 150 grams ఆఫ్ మష్రూమ్స్ నేను తీసుకున్నాను, ఒక 100 grams ఆఫ్ క్యాప్సికమ్. సో రెసిపీ పేరు మష్రూమ్ షిమ్లా మిర్చ్ కాబట్టి రెండు క్వాంటిటీ కొంచెం బ్యాలెన్స్ అయి ఉండాలి. అండ్ దీంట్లో ఇప్పుడు నేను పసుపు వేసేసుకుంటున్నాను. ఒక 1/2 teaspoon ఆఫ్ పసుపు, కొద్దిగా దీన్ని స్మెల్ వెళ్ళిపోయే వరకు మనం మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. ఒక 2 minutes వదిలేద్దాం దీన్ని, సో దట్ ఇట్ విల్ టర్న్ టు బ్రౌన్. అండ్ కొద్దిగా మనం సాల్ట్ వేసేసుకుంటే ఇంకా కొద్దిగా ఫాస్ట్గా అవుతుంది. ఒక 1/2 teaspoon ఆఫ్ సాల్ట్ ఓన్లీ ఈ ఆనియన్స్ని కుక్ చేసుకోవడానికి. మళ్ళీ మనం సీజన్ చేసుకుందాం. సో వీ విల్ లీవ్ ఇట్ ఫర్ 2 to 3 minutes అండ్ దెన్ వీ విల్ యాడ్ సమ్ వెజిటబుల్స్. సో మంచి నైస్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసింది ఇది ఆనియన్స్. దెన్ విల్ యాడ్ సమ్ టమాటోస్ నౌ. కొంచెం డైస్ టమాటోస్, ఒక 3 tomatoes యూస్ చేస్తున్నాము. అండ్ దీంట్లో చిల్లీ పౌడర్ వేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు. వెరీ సింపుల్ రెసిపీ. అన్నీ వేసుకోవాలి, మెల్లిగా మిక్స్ చేయాలి. అండ్ దెన్ విల్ యాడ్ సమ్ క్యాప్సికమ్ కొంచెం స్ట్రాంగ్ వెజిటబుల్ కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ లిటిల్ టైం. సో అందుకే ముందుగా క్యాప్సికమ్ వేసేసుకుంటున్నాను. సో క్యాప్సికమ్ మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత, అంటే చిల్లీ పౌడర్, టర్మరిక్ పౌడర్, సాల్ట్ అంతా మిక్స్ అయిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ అవర్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్. మష్రూమ్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ వెజిటబుల్. మనం దీనికోసం మాట్లాడుకుందాము. ఫస్ట్ మనం కుక్ చేద్దాం, దాని తర్వాత వి విల్ డిస్కస్. మష్రూమ్ వేసేసుకుంటున్నాను. అండ్ కొంచెం మష్రూమ్ ఈజ్ అ సాఫ్ట్ వెజిటబుల్, సో కొద్దిగా మెల్లిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
మనం గరం మసాలా ఇప్పుడే వేసేసుకుందాం. విల్ యాడ్ సమ్ లిటిల్ గరం మసాలా, సో ఆ వెజిటబుల్స్కి అన్నిటికీ మంచిగా సింక్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, మంచిగా మిక్స్ అయిపోయింది. ఇది సీజన్ అయిపోయింది. టొమాటోస్ వేసాం దీంట్లో, ఆనియన్స్, క్యాప్సికమ్ అండ్ మష్రూమ్. దీంట్లో కొంచెం బేస్ కోసం కొద్దిగా వాటర్ వేసేసుకుంటున్నాను. మేబీ అరౌండ్ 50 ml ఆఫ్ వాటర్ వేసేసుకొని కొంచెం దీనికి బేస్ ఇచ్చిన తర్వాత దెన్ మనము చేసిన గ్రైండెడ్ పేస్ట్, క్యాష్నట్ పేస్ట్. ఓకే, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వైట్ గ్రేవీ. ఓకే, సో వైట్ గ్రేవీ వేసుకుంటున్నాను. హియర్ వి గో. సో గ్రేవీ వేసేసుకున్న తర్వాత మంచిగా దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 10 to 12 minutes అప్రాక్సిమేట్గా గ్రేవీ కుక్ అవ్వాలి. గ్రేవీ ఆల్రెడీ మనం బాయిల్ చేసేసుకున్నాము, బట్ దీంట్లో కుక్ కావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. సో వీ విల్ లీవ్ దిస్ ఫర్ సమ్ టైమ్, మేబీ 12 to 15 minutes అప్రాక్సిమేట్లీ, అండ్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ నౌ. హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ మష్రూమ్ అండి. దీంట్లో లో క్యాలరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైబర్, దీంట్లో మంచి ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది, అండ్ హార్ట్ డిసీజెస్ కోసం మంచిది, అండ్ క్యాన్సర్ కోసం కూడా, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ డయాబెట్స్. ఇప్పుడు డయాబెట్ అనేది కామన్ ఇది కాబట్టి, సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ వెజిటబుల్. సో ఐ డెఫినెట్లీ రికమెండ్. సో ట్రై టు యాడ్ మష్రూమ్స్ అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్స్. సో మంచి మనకి స్పైసెస్ ఫ్లేవర్స్ వస్తున్నాయి. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ డన్. So here is your yummy mushroom Shimla Mirch curry. సో మనం ఇప్పుడు టేస్టింగ్కి వెళ్ళిపోదాము. ఫ్రెష్ కొరియాండర్, కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసి మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు కొరియాండర్ కుక్ అయ్యే అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇట్స్ హాట్. సో నౌ ఇట్స్ సర్వింగ్ టైం. Delicious mushroom and Shimla Mirch curry is ready to serve. And first నేను ఒకసారి టేస్ట్ చేస్తానండి. This is looking wonderful. I will taste one mushroom. So cheers to you all. కొంచెం స్పైస్ నేను వాంటెడ్లో ఎక్కువ వేసుకున్నా. ఇట్ ఈస్ సో స్పైసీ. అండ్ గరం మసాలా ది రేషియో అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో కార్డమమ్స్ ఎన్ని వేసుకోవాలి, సినమన్ స్టిక్ ఎంత వేయాలి, సో ఆ రేషియో అనేది ఇంపార్టెంట్. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ సెండ్ యూ అ మెసేజ్ ఆన్ ద సేమ్ గరం మసాలా రెసిపీ. సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు signing off now, and we will catch up in the next episode. Thanks for watching. Please subscribe.